Inside Story Uganda, real source of political updates. 7 mu katabo kagamba ekironga tetunnagenda kulumba twali abantu 105 tugenda okera nga tuli 27 ngabalala olubuto lwamulumye simanya teyabitegedde simanya akyetegereza ne mu kwetegereza okwo nze Idi Amin kangende ayagala okubeera na nze nkusaba Idi Amin kyenjogera ndi serious inshallah gwenzize kuno kusaba naye ate n'abatakiriza ng'omanyi nti bwe tutandika okwagala okukolagana mu ngeri yaffe bo bennyini nga bambala wano obukofiira obutufaanana nga batandika okugamba abo bakolera Museveni nkubuulira it is a strategy intelligence organizations ez'amaanyi zireetawo ne mukubagana Idi Amin yiwa onalebo answer nga tannagenda kubanga olina abagoloberezi ffenna tuli mabega Khalid webale jangu mwini box yangu ompe essimu ndi serious ku luno ate by the way kati kankubuulire Idi Amin njagala nkole n'abantu bange tugende tusooke tulwane nti omanyi nti mu bintu bye nalaba kati kankubuulireyo story weewuunye lwaki ecological party teyalina babaka bangi nkubuulira mazima tonyiga Idi Amin omanyi buli yajjanga nga gamba nnoonyeza ssente z'okwesimbawo nga tozirina kati ekyo nakyo ne mmanya nti kizibu kakati kanzimbe bayakuza bange kawenja atandike mpolampola okukola ka bizinensi ke naye azimbe popularity ye bulungi mu butuufu ebyo byonna olaba ebigambo byonna oli byanaayogera omulala byanaayogera golooza lwaki bali wano tuwuliriza kubanga tuyina eddoboozi lye tugattako eryaffe ery'enjawulo abalala bajja tunyooma abalala bajja kutuma abalala bajja natuwemula naye mu bo mulimu abalungi abatuwuliriza ate muba blockinga jukira haji ne kubigambo byaffe kwennyini kwe bazimbira gwera wandiikaawo wansi ogambe nti mazima akiriza mu kyaffe teekawo buteesi kigambo mazima tutambule ambuze mukulu Nsereko oyo ekibuuzo kyange nga tonnamufuza lwaki tolinda nonsomesa Hydra anti onalebo soko tuwulire ekigundi kigenda mulamwaki omulamwa gwange tugenda twala obuyinza mu 231 naye onalebo nga tuyita mu kalulu onalebo Nsereko twala akabuuzo tugenda kuyita mu kalulu munnanga abange kati ninye yes ab'omulala bagenda okuyita ekibuuzo kyange awo ekiri mukulu lindako Hydra lindako katono mbadde nteesa nti abatagenda kuyita eyo ffe katulwane tufune ababaka ba paalamenti bangi mu 231 nkubuulira nze nnyina kyendaba naye wayinza okubaawo agamba nti ye ayina pulaani endala naawe genda mu maaso tetukutte kigere onaleboloza akalulu kakyayina amakulu mu Uganda muganda wange kiriza oba gaana kakyagayina omutima gunnenyise Sharifa antuulira muwulire Maadi Honorable Nsereko nkuwuliriza okusatu bamulangirira let's have time diara forms tunazifuna Maadi tugenda omu buli wajja kubuuza ekibuuzo Maadi kati enjawulo eriwo nti kati bwe kimuba okola nze ngenda kuwa strategy anga bwe tugizimba okuva kati era akalulu tukawangula naye nze kyennyinamu ekigambo kyange nsaba ompulirize Maadi oyinza okuba ondabanga omukyamu
Government buli successful lwenaakola ensonga ekugamba nti va mu kalulu ly'ebbanga lyegenda okumala nga ekufuga ekakukyayisa. Kubanga teryagenda kukkiriza kukwata buyinza nga toyise mu kalulu. Naye akalulu ako nze njagala oyigemu kino nti jangu muleka gye nti there is need for use of great Nkale, salamu alaikum, how are you? Kakati, lwaki toddayo n'ontwalirayo eno gundi, twala essimu eno wansi, twala telefoni wansi, ogiwe nannyini. Kakati, ensonga genda ogiwe manke wansi, giwe manke essimu, giwe manke, down. Kakati, ensonga y'akalulu. Nze ndowooza you might look at it as disheartening. Nze ngenda kigeraageranya si mu bubi temunyiigira ng'abantu ababadde balaba Arsenal nga baga ekoma ku kyakubiri ekoma ku kino ekoma ku kino. Abawagizi abamu bagetinga demoralized ne balowooza tebijja na kubaawo. Naye if we work hard and take it on from now, buli wamu mu buli constituency ne mubaamu omubaka gwe tugaa nti tujja kukwatagana n'ono kituyamba okugenda okuwangula. Kakati nyamba naye honorable akasirisooka wulira kankuleke taata katono just mwogere ono mukkirize wansi aleke kuyingira mboozi yaffe. I'm there. Yeah, your space is there. Amini. Yeah. Naam. Honorable akasirise kano kawuliriza omanyi lwaki buli omu asirise buli omu ayagala awulire honorable akalulu kano kuba ffenna tubadde tukalaba wallayi ku mbeera ebadde mu kalulu kyobalaga wayogedde ntugeraita mu kalulu buli omu asirise n'aga ha honorable ayinayo electoral commission yendala nga tutidde abasajja abalangirira n'owookusatu bannange tutidde banaye nakyogera wano nakakyogera emirundi ena nga ngamba enkyukakyuka y'ensi eno it will take few committed, focused and ready to work men. Nyamba katono Idi Amin mbadde nzikiriza okomyewo Idi Amin Wanji Honorable Nsereko was what Honorable Nsereko is a brain, is a fantastic brain. You get a very fantastic brain. Yeah. If you remember Honorable Nsereko of the rebel MPs, the Honorable Chamadidi, Anita Amongini, Tinka Simire, Muhammad Nsereko, you get. Yeah. And the current in Nsereko, there is a total change. Actually, if these Nserekos meet, they would fight each other. Kakati problem. No. Let us be realistic, Honorable Nsereko. You could not even be nominated under your ecological party. You were denied. No problem. So what do you want us to do? No, what I am telling you, really. Kirungi nti omuwe w'amagezi mulungi Idi Amin. Omusajja ono since I could not be nominated. What is your suggestion? You could not be nominated. What do you suggest? Let me tell you, I know in Buganda here you are a brain. I'm a Munyankole, but I know you as a fantastic brain. What are you suggesting we should do? What I am telling you, really. No, what I'm telling members here, is that really, yes, this election, the election of Byabakama and his Kakuni, you get, cannot deliver this country to the transitional change. What do you want us to do? What I am telling you is that this election can work as a trigger to charge the population, because I've seen revolution is removed leaders. No, what I'm telling you, but don't say you will establish each MP. Muchishamuntu opened the ANT. He could not even get a member. He only got Kasure recently. Yes, but that is a big move. Why do you call it small?
Muchamuntu has been here for 10 years. He is a general. He is a former CDF. He has only one MP. Kakati honorable. People who Honorable. Let me tell you. So called ideology first hang on. Honorable. Owulira okugwamu essuubi okwo kati ekyo kyembadde njogerako wali nti kalulu kikoyogerako honorable. Kakati Mahdi njagala oba Michael njagala oyige kati ideology be bantu Nabbi Muhammad we yagenda n'abasajja mu lutalo lwe ng'agenda emakokola hijje asooka bamuyimiriza ne bamugamba tojja kuyingira. Kati mwalimu abasajja abalinga ba ideology ne basituka ne bagamba kale abasajja bakugaana batyo okuyingira nga tuyina amaanyi bwe gati n'amugamba gwe musajja gwe kino kyendi mu kuzimba nekyompita siggo wakizimba eri gye nkugamba bwe tunaagenda bwe tuti amagye gonna bagenda gakuba tuggwewo seba abamu beekyanga ne bagaa nti ono Nabbi Muhammad tubadde tumanyi na nabbi wa Katonda alabika mufere bufere naye kuliko ayina echoes oba yaani kakati munnange bwe bagenda mu kusayininga endagaano y'e Hudaybiya endagaano y'e Hudaybiya eyo Nabbi Muhammad omusajja n'amugamba tetugisayininga naawe nga nabbi wa Katonda ne bamugamba tumugisayininga naawe nga mutabani wa Abdala. Nabbi Muhammad n'agamba muwandiikeeko nti nze Muhammad mutabani wa Abdala. Omanyi buno obusajja obukambwe ne bugamba wamma bulijjo omusajja mufere sina mubaka wa Katonda akkiriza basayininga endagaano nti mutabani wa Abdala kyava amubuuza ti bwe nsayininga endagaano nga ndi mutabani wa Abdala kinzijjako okuba omubaka wa Katonda. Abamu baakyuka ne bava mu ddiini ne bagenda mu nzikiriza endala. Naye olwakomawo omwaka ogwaddako yayina abantu bangi nnyo nti yayingira Makka nga tewaliwo okuyiwa musaayi. Kakati ideology n'abafaananako nga ye kituufu bangi abatalaba nti bino ebintu bisoboka era nga n'amaanyi mangu gabbaggwamu era ng'asobola n'okwebuuza ti we baggaanidde okukola kino ate olwo kino. Ideology emyaka 5 tulina mingi. If we have the belief we can build, but if we discourage ourselves from building, then you'll have no answer after another 4 years. Ojja kusigala ogamba akalulu katuyamba genda kukola X, Y and Z. But if we allow to build Idi Amin today, Idi Amin abadde kuno ku platform nga kuliko abantu 36. The power of knowledge is that bw'ojja n'omwongerako ettaffaali kaakati abantu beeyongedde obungi. That is the power of the message and the power of belief. Nti gwe ne bw'onookeera enkya n'ogamba nti olaba tesobola tunominate nga kituufu. Naye ebbanga lye tunaaba nga buli mu sub-county, mu buli district, mu buli constituency, mu buli local council tuyinayo omuntu, ye ssaawa gye tujja okumala nga tuyina amaanyi. Ebbanga lye tunaamala nga balanze emirimu gy'amagye nti banoonya abaagala okuyingira amagye 1,000, naffe ne tugamba abaana baffe nti mugende nammwe muyingire mu magye ago, ojja kugenda okuwulira nga baga nti tuyimiriza okuyingiza abantu mu magye. Ideology. Honorable idea gyoyogerako nga mpulira y'emu ne gye tuyina mu National Unity Platform. It is no problem. Oli waddembe okusigala ewuwo n'ogikola bw'otyo. Kakati kankubuuze Mahdi. Abasiraamu basaala n'abalokole basaba. Si bwe kiri? Oba n'abakristaayo basaba. Gwe lwaki tokyuka n'ova mu busiraamu n'ogenda mu bukristaayo kuba be bangi mu Uganda?
Honorable bawandimbuziza ku Mushiya na Mugundi nti bonna basiraamu. Nedda si Mushiya na Mugundi. Nkubuuziza ekigambo ekiri simple. Waawo nkulaba nga mbuuze NRM ne Ecological Party abatakwataganira ddala. Togamba abakristaayo n'abasiraamu tebakwataganira dda. Banjawulo abo. Bali ba Yesu bano ba mubaka. Obadde okimanyi okkirizibwa. Anze muleke ngenda kumutwala. Then you come. Campaign honorable Nsereko information. Ideology mukambwe. No. So that tapapa. Obabo no boyagala. Get down your jacket. Let's have order. At least let's have order so that we can understand each other. You see, whatever I'm not in a debate with him. If he has his idea, whatever is misleading people here. Okay, he's misleading people here. Then what you do, Mr. Ideology? No, ideology chifunye bubi. Katugende kola. Madi. If I'm misleading them, ideology akole live way yabali. He's misleading. He's putting in a state kind of complacency. First way ideology. I'm the kind of a person who even accept NRM guys here. Why? Because in the ideology. Ideology, if I'm misleading the people, then you need there. But I listen to it. No, let me say, because you are not going to talk forever. Let me talk. Let me talk. Nze kanveko wa ideology ayogere n'asatu mu musanvu nja komawo yenga amaze okwogera. That's why you are not accommodative. You are not ready to listen what I want to tell you. There are 8 people. They are all silent. Why should ideology think is more reasonable than all the other people that are listening? Let me tell you, What? First mute yourself, brother. With due respect. This platform is for Ugandans. Idi Amin. Bonoba ideology ayogera kamuwe platform this platform is for Ugandans. Yes. Nzire mukwatika na musajja. Alize okubanga ina endowooza endala. But still for me, I learn from him. I always go to his platform. Idi Amin kankole bwenti olw'ekitiibwa kye tussa mu ideology musajja mugezi nnyo kati kanveeko yasooka asomese wanaka wansinzire. It is okay. You only have one head here. Ideology. It's not good. Let me say this. Honorable Nsereko is a brilliant brain. To be radical. Let me tell you. This particular time. Honorable Nsereko is a brain. Let me say what I want to say. Honorable Nsereko is a brain. Let me say this. Honorable was among Ugandans. If you remember the rebel MPs, the Tinkasimire, people like Wilfred Nwagaba, Muhammad Nsereko, Monica Amoding. You remember the Nsereko of that time? Nsereko who used it even to talk in parables. Asatu, Nevajitemako Muchira. And the Nsereko of today. Nsereko of today wachigumaza waskuma wiki onfuna bulungi. You cannot tell me you want to fight an entrenched dictatorship. We are saying no to father son transition. There is transition taking course in this country. The country the country. The country is in a state. The country is in a state of quagmire. The country is in a state of confusion. The health care is broken down. The education system is broken down. Everything is in its state. You look at our infrastructure. Mwami ideology omanyi lwaki mwami Nsereko oyo tubadde twagala nnyo abeerawo. Mwami Nsereko ye muntu abadde ku kyoto wali wennyini abadde mu bintu wali he is intolerant. When you want to tell him the truth, he runs away. But I believe he is listening. Ideology. My question is, kyandibadde kirungi nnyo ne tumubuuza ebibuuzo byaffe n'atuddamu ne idea ye ng'abadde honorable
naye kati bwozze obadde radical omujjeewo kyamukisa nnyo okuba nti I am not radical. I am only against Chigumaza. People like Nsereko, they have brains. Ideology. They know what is wrong. Listen to me. Ideology. With that reaction, can you manage to create any change with that reaction? Which to listen than talking. Kutoka no ulirizo olichayogera. No chitegera. First and foremost, you have to learn emotional control. That's the first key that can take you into listening. By the way, me, I can forgive. Me personally, I can forgive people who are naturally ungifted. But people like Nsereko who are brilliant, who are brains, who know what to do, who know where to fix in this country, who have been. You get? You mean you don't know what to do? You mean what I'm telling you? Don't know what to do? Idi Amin, omusajja ono y'omu ku bano abantu be nagambye nti abali frustrated olw'embeera gye tuyitamu ate nga mutuufu okitegeera kati ye just ayina approach ndala nti approach ye obusungu bwe bumukwata takulinda emotional control waba ayagala okusobola I am not angry. I am not angry. The problem ate n'ekikula kye alabika musajja mu kiga. But I'm against musajja mu kiga w'amaanyi mu njogera. Excuse me, how do you measure elite? You had honorable Nsereko. Measure someone who's elite. You see, honorable Nsereko is elite. He's a brain. He's a brain. He knows. Yes. Actually, he knows the problem of this country more than many people here. If he's a brain, why do you act in a way that you chase him away? Why don't you at least talk politely, calmly, and try to bring him on your side? Honorable Nsereko is the one who is not accommodative. I said, let me submit. He said, let me run away. Who? Okay, ideology now. I was here listening to him. Mbadde nsaba kwogerako. Kati mwana ideology. He will come back. Omwami oyo Nsereko will come back. Honorable, tubeere ba mazima. Mwami Nsereko honorable abadde mu gundi awo okumala emyaka egiwere. Kyamukisa nnyo eri abantu ngaffe okuba nti tusobola n'omubuuza ekibuuzo ne tuwulira bo nga bba abali wali endowooza yaabwe eri ki. Okitegeera nga twagala kumanya naye omusajja ono ebintu babadde abiraba ssente bazibbaaziraba lwaki yakoze ekibiina kye n'atayingira kirala ekiriwo kyova olaba mubuuzizza naye byoyogera nga bye bimu nebye boogera mu NUP lwaki toli mu NUP ekyo nandikimubuulizaawa. You are going to ask, he's going to come back. Let me give you my view. I also go. People like Nsereko, they are brains, and an establishment would even have these people in our contemporary societies. You get? Yes. That he will wake up, say an idea that we can build a movement, we can have change, we can add value. But you add value where? You get? Whatever Nsereko is a brain to a level that. You listen to me, my brother. Brother, do you believe in democracy? Do you believe in democracy? Do you believe in democracy? Ideology atuwambye mukambwe. There is no democracy here. I'm asking you. There is no democracy in Uganda. Why not? I'm not asking you about Uganda. I'm asking you about yourself. Do you believe it? Why not? I request to say why not? You're living in democracy. So no, Idi Amin mbadde nsaba okomyewo omwami Nsereko. I mean, I'll listen to someone. Okay. No. Are you done? Idi Amin. Wanji? Idi Amin, ideology tumuwulire tukusaba okomyewo omwami Nsereko. Tukusaba okomyewo omwami Nsereko ideology tumuwulire. Ekizibu kye ndaba mwami ideology is an extremist. He's blaming Honorable Nsereko for being non-accommodative, yet he's doing the same thing. He made his submission
when Honorable Nsereko was retaliating and substantiating on the issues he had raised, he couldn't listen, take time to listen, understand, and then make sense of the substance he was submitting. He's reckoning and underscoring the then Nsereko, but goes on to trivialize his efforts. By the way, the Honorable Nsereko we are talking, who is being labeled as working from 7, went before 7 and defied him, and he stood for speakership. I don't know if people know that. Know that. That no, the reality is the NRM. Listen, the NRM kasitakola kuchigatta kunchuka chuka. The Honorable wachuka. Lwaki wavaino naye ate oli amugyeko bujja ubulirizaganye Honorable Nsereko gwe twogerako ye muntu agenda okujja akuwe objectivity yo akugambe this law wadde abanupu bafulumye naye enkofiira yonna omuntu gy'ayambadde tegifuula ya magye. That is an addition. Right now abanupu bambala enkofiira ezo lwakuba Honorable Nsereko yali mu parliament nga abanupu bonna bafulumye n'agamba no, this is not right. I think where the problem is that we have failed to be accommodative and view other people's point of view. Tubeera mu 69 obola mwenda gwokka. Omanyi obuzibu kuyombagana. Yes. What is I respect each and every one of them mu bulambalamba n'agamba nze mpagira kibiina kino naye ndi mwankyukakyuka ne wabeera mu NRM. Why is I believe in someone who act mu nkyukakyuka kuba nkimanyi ensi tusobola gibeeramu wano opunzeka oba NRM tasobola gibeeramu yekka. Let's learn to accommodate each other. Problem joyina eriemu. Saagala kubiritolinga musajja abaddeko naye balina entitlement ne arrogance nga bw'omuwulidde bw'ayogera. Kati just muwe bwerosi arrogance eyo nti buli gye wabeera. Omanyi Abaswahili balina ekigambo ekigamba nti maskini akipata pesa anapiga mbwata. Abadde omunaku bwafunamu ssente buli bwayita afuuwa bufuuyi. Kyogere nga bwe kirina okubeera. Maskini akipata pesa buli waba ayita agenda afuuwa bamumanye nti yoyo. Mubuuzizza wano maskini akipata pesa matako walia mbwata. Buli wayita agenda afuuwa. Wano wabaddewo abantu bangi naye ng'omuwulira bw'ayogera ne arrogance eyo. You know, rubbish. What did you know? Kuba mubuuziza nti in the alternative nti ffe bye twogedde tebikusanyusa. Gw'obadde okukola ki? Yes. Era ne ŋŋamba mbadde nsaba nsirike. Omukulu yabuulira ensi kikyazzaako. You know the elites, when those elites, onga bw'ayogera mu accent ye, you know these elites, when the elites come, they have no ideas. Okay, if you say the elites are wrong, what's the idea? What is your idea? Kuba nze nvuddeko mpulirize nti omusajja ono ayinza okuba agamba kampe bannayuganda emmundu bagende balwane. Awunzisa agamba, you see those ones were rebel MPs. Really? Yeah. So, okwebaza ababaddeko ne bawuliriza nti si nti tuyinza okukkaanya mu buli kintu ge mazima, naye bw'aba awaayina ekyenjawulo ku kyange nange ndi waddembe okumuwuliriza, siina buzibu. Simanyi oba Sharifa wandi mute Nzeeko, nze nompulira echoes. D'accord. Yeah. Kela masa. Ntandise nkugamba. No.
Pana ngoba nyawa ina mwera abantu abayina endowooza gwe kale muting bana kyaba bawoganira tofaayo kaya oli waka ate tunakikolera ki kakati ebiseera ebisinga mu nsi mubaamu abantu nga tali positive tali negative talina gy'alaga kubanga singa mbadde siina kibiina yandibuuzizza lwaki toyina kibiina kati bw'okoze ekibiina kyo n'oga nti abannange nze ndowooza yange egamba tiye kangezeeko okuzimba okuva ku grassroots ate yakubuuza lwaki ozimba okuva ku grassroots kakati bw'omugamba nti nze mbadde ye ndowooza yange esobola otutwala mu maaso ti twegatteko tugende tulwane ng'omugamba nti kakati tusinziira wa tutandika enkya nti gwe oba osookayo so Mahdi nze mbadde ekirowoozo kyange kiyinza obutakusanyusa naye nze nga kigamba nti bwe tuzimba obulungi nga tuzimbidde buli omu mu tulubaye gy'ali tewali kitugaana kugatta maanyi bwe gaba geetaagisiddwa gatta era Mahdi wembeeredde wali kwe kubuuza nti waliwo gye bayita interreligious council. Interreligious council egatta ab'amadiini bonna abakkiriza mu Katonda. Mulimu abali mu Bible, ne mubaamu abalina Qurani, ne mubaamu abalina n'ebitabo ebirala. Twalize wamu. Nti ffenna tukkaanya nti Katonda gy'ali nti tulina bye twawukanako, naye tulina bye tukkaanyaako. Kakati ffenna tukkaanya nti kyandibadde kirungi Uganda ekyuke. Omu agamba njagala ekyuke leero. Omulala agamba nti nze njagala ekyuke emyaka 5. Kakati gwali mbwangu agamba njagala ekyuke leero. Gwe kola strategy eyiyo teri akuyimiridde maaso. Teri akusiikiriza. Omusajja omu yagenda n'agamba nti ffenna teri asiikiriza munne kulaba ggulu. Kyolaba in the sky naali mu America naye kyalaba. Kiri eriggwa okulowooza ogenda kukozesa otya time gy'olina n'opportunities z'olina. Nze nno mbadde ngamba era ekindeese wano mbadde ngamba nti wamma Idi Amin neegattaako. Ne Idi Amin waddembe ogamba nti mbadde nkyali eno kubanga buli omu mu ddiini ye abuulira ayita abalala ize crusader munnange neegattaako. Omulala Mahdi n'agamba nti mu ddiini yange eno nkyali mugumu. Naye siyinza kusanga mulokole ne muwemulo olw'okuba akuba enjiri akutta omuzindaala abuulira enjiri ayita abantu abagambo kama abayita mujje mumwegatteko. Gw'ataagala mwegattako yitawo buyisa okole ki? Ogende gy'olaga. Nze nkugambye tewaliwo kindobera kutandika n'abantu 1,000 nti nze 1,000 lummala. Gw'ayagala akakadde naawe noonya akakadde. Munnange nali k'Ebungereza awo omusajja omu n'aŋŋamba mbu yagenda mu bajuuzi okujoyininga Judaism ne bamugamba this week tetwadimiitinga bantu. N'agaya eddiini yokka gye nalaba ng'ojja okugamba nti nzize kukyuka ne baga wiiki eno tetwetaaga. tetwetaaga bantu. Ne mubuuza lwaki n'aŋŋamba omusajja eyaggulawo yali muzungu n'alaba omuddugavu n'amugamba nti mbu yajja n'akakoofiira ku mutwe. Ne bamugamba tujjudde wano. Eno sinagogo twagikolera abantu 32. Buli omu alina w'alina okutuula. Lindako paka bwe tunaabuuza abalala oba gwe okkirizibwa okukola ki? Otwegattako. So waliwo ekibiina nga kyo kigamba kyo kyagala akakadde omulundi gumu. Naye ne wabaawo nze nga nti nti bwe ntandika n'10,000 oluyina obuvumirivu obuga nti nze kantuule mu Luweero, omulala nja kubeera e Mukono, omulala nja kubeera e Wakiso, omulala nja kubeera e Gundi. Nti for us we believe we can build slowly in 5 years. That is my belief.
If anyone has a belief to the contrary, naye waddembe okubeera ewalala. Amakulu kye nsaba nti ffe 1000 buli omu bw'aneezimbamu abalala 3 tujja kuba twatandika batono naye bwe kinaamala omwaka tujja kuba emitwalo 3 singa buli omu committed kwabo 1000 azimba 3 emitwalo 3 bwe ginaddamu mwaka ogwokubiri ne gizimba abantu 10 gyonna esatu tujja kubeera emitwalo 3 emitwalo 3 mwaka ogwokusatu najjo bwe ginaakola 10 tujja kubeera miliyoni 3 mu mwaka ogwokuna emiliyoni 3 buli omu bw'anaaleetayo abantu 2 tujja kubeera miliyoni 6 mu mwaka ogwokutaano tujja kubeera miliyoni 12 buli omu bw'anaaleeta abantu 2 kakati oli ajja kubuuza tebaababbe kale kituufu kabatubbe nga tuyina kye babba naye bw'onooga nti baakubbye nga toyina na kye babbye ekyo nno kijja kubeera kizibu. Nze mbadde ngamba this is the time of factorization to be many in 5 years. Oyinza okuba gwe toyagadde byenjogera ng'ogamba ng'oli bw'abadde aga nti bwe muguumaaza gwe ng'osigala we batakuguumaaza kubanga si kyabuwaze okujja ffeno gye tuli nga ngenda n'abo abakkiriza nti ate babaguumaazizza era naawe singa otusookayo n'owangula obukulembeze tujja kubeera basanyufu nnyo tujja kukolera wansiwo ekyo maati ensonga egyoyogera ekirowoozo kyange era abakkaanya nange basobola okugamba nti mazima abanjawukanako bo ne bagamba nti ffe tusigadde wano we tukola ki we tuli we tulabira omusana kubanga Mahadi kkiriza obagaana okuva omwaka guno from this year to 2031 kugenda kweyongerako ku voters register abaana miliyoni 7.3 million. Abo babadde tebali balonzi goyinza okuseka olwaleero nti tetuyina bangi but with the correct strategy it's like building a business. Nti wayinza okubeerawo bizinesi nga yali nnene nga bwe walabanga nti abajapani baayinanga zino ze baayitanga Kodaka. Ojjukira ebyokuwoza ebifaananyi Mahadi ng'ebifaananyi babyolezaawo ku ebya dark room naye omusajja bwe yaleeta digital baaseka ne ani anaakozesa kamera y'essimu kati we twogerera bameka abakyayoza ebifaananyi tekyali amanyi na negative wefaanana naye yes kisoboka obuzibu obuli wano honorable nti abantu ekintu kyoyogera bakiraba era bakyagala naye tukirabyeko still kati kubanze enjogerera gye mbadde nti nze ndi wa National Unity Platform tukozeeko kubiragira ddala nti bannange omusajja mumuyigudde naye obuzibu buli wali mu kukyusa kino tukirabanga kiguumaaza kati ekyakalulu nti ebyaddala akalulu tekakyasobola kukyusa ggwanga lirimu musajja gwe bayita Museveni. Mahadi nze mbadde nsaba eyo narrative gyeyogera gye bayita akalulu tekasobola kujjawo Museveni evugibwa iso eyo yennyini evugibwa internal security it takes a huge level of intelligence okumanya nti omuntu akugamba nti Isirayiri tekubika abeera wa Mossad. Omuyiraani yagambye gwe kasuka emizinga wagenza okuwulira nga Omuyisirayiri agamba Amerika ntaasa oba ontegedde mwami Nsereko otugamba tuddemu tutunulira electoral commission ya Museveni eyo nkugambye electoral commission one electoral commission njagala ombuulire Mahadi mpaayo luutu endala gwe gy'oyina kati nze ensirise kati Mahadi gwe luutu esooka ya demonstration
Lidako deka Mahdi Idi Amin gogenda kujja. Mbadde njagala. Mahdi ampeyo lutu emu yokka ye gyalaba kati mmwe gye muyina ewammwe. Esooka ya demonstration y'abantu bennyini population. Eyokubiri yakugenda mu lutalo lwe tutasobola kuba ffe tetuyina ki. Lwaki ogamba wingi ya kulwana. Anti wingi ya military feno tuli wano mu kalulu we tutunudde naye batukakasiza bannaffe nti mumala biseera kuba omukulu ategese nani n'omutabani transition tugira begenda mu maaso. Kati nsaba ompulirize Mahdi. Emikono gyaffe misibe ayombako gwe bakuba gwe basiba. Mahdi nkubuuza eyo ye position y'ekibiina kyo gy'oyogedde oba yeeyiyo? Yange nga muntu kiina omwogezi taata. Kati position eyo yiyo. Kirowoozo kale ndaba nga bannaye tulage wanga tubuliddwa we tukwata tugezezaako akalulu emirundi gyonna kuva ku dokita ayiri eri nga tukyali baana bato. Omusajja atulaze nti awo tewayitika. Ojjukira omusajja gwe baali bayita Diofu mu Senegal. Mujjukira Haji Diofu naye nali muto omupiira nali sikutegeere. Saala Haji Diofu. Omujjukira omusajja yafuukako pulezidenti wa Senegal gwe baali bayita Diofu. Ebisanja byali bina. Yinza obutajjukira nze nali ndayika sinnaba. Kaakati omusajja oyo yajja nga yeesimbawo abantu ne batuuka n'omusekerera. Bwe baatuuka omusekerera n'agamba nti there is always that time and that person who will come awangule. Kakati gwe nkulabamu spirit egamba nti kasitabira emyono nga bwe byalema omulala ne birema n'omulala tekiribaawo. And that is the spirit President Museveni successfully gye yajja mu bantu baabamugoberera. Yabagamba nti even when you don't believe, let us go tutandike okukola. Ne bagenda abakkiriza kwolwo baali 27. It took just 4 years okomawo nga bali omutwalo gumu n'okusukkamu amagye agawamba. Ompulira muganda wange? Ompulira? Naye nga kyali tekitegeeza tewaaliyo baali bagenzeeko mu nsiko ne balemwa. Kayiira yali yagenda n'alemererwa. Waliyo ebibinja by'abayeekera biyitirivu nnyo ebyali biremereddwa. Ekiki ekyali kinyoomebwa ne kijja ne kiwangula. It is the power of belief in a process. Nze nno mbadde njagala kutegeeza Mahdi nti different situations produce different leaders. N'olwekyo ekiri kye nkugambye nti nze mbadde nteesa weegatte ku luno 1000 lw'ensabo gye nze nkutuuse. Naye otwale gye njagala ogende wakyalemye. Gy'oyagala ogende wakyalemye. Naye era oli wa ddembe n'ogaana n'osigala mu nzikirizayo sikuwaga. Naye osanga mu mwaka ogwokubiri bwe nnaamala okuzimba 1000 ne tubeera 3,000. Bwe tunaafuuka 3,000 osanga onaatwegattako. Olaba otya Mahdi? Honorable ekizibu ekiri wano si kyaba abantu abali mu layini gy'oyogereramu abaagala ky'oyagala tuli bangi. Okay, Kapsoket, good. Haidwa. Honorable. Juzi don't talk about democracy. Now we see the Mirunde na no gamba democracy doesn't work. Democracy works here, man. Kakata arua. Honorable Bampita Great wasuzotia kakati honorable mubiri 16 ati abamu tebamutinze kati mpuliriramu n'abamu Mahdi mutinga.
Honorable mu 2016 yongeza ku volume yo great esimu ye jamuka gundi ka bluetooth esimu ye Hydra kambuze zembuza kibuzo sigenda kukola submission. Honorable mu 2016 wa ebiseera ebyo lwe bali lwebolinze nga ba label MPs era watulaga nti toli ku side ya NRM 2013 maybe anti we baba lwebolinga nojja mu kalulu mu 2016 nga toli ku side ya NRM nali independent ya wali osidinga no opposition wa mwami Besigye by then Honorable mu biseera bya campaign ku ekizimbe ky'abasomesa ebiseera ebyo nali musomesa n'otukuŋŋaanyaawo era buli muntu yavaawo n'emitwalo ndowooza bedmaster bafunanga oba 15 ng'abasomesa bafuna 10 naye ng'ozijje wa mwami Museveni abasomesa bafuna 5 abasomesa bafunanga 5 sikyajjukira bulungi naye nga bedmaster oba bafuna 15 sikyajjukira bulungi kuba kisalawo kiraba naye nga gwe no sente ezo wakuŋŋaanya abasomesa okubanga ffe twava tulina essomero sigenda gyolegera lye twavaamu wandibadde wa mukisa n'olyogera ate w'oyogeredde ekyo lwaki lyo tolyogera sijja lyogera bajja tegeera ate ng'oyogeredde wano njogeredde wano kuba njagala gw'otegeere yogerera ddala n'essomero gye wava Great yogera n'essomero kuba ne sente ozoogedde yes yogera akaama kuba akaama olw'emirimu gyange gye nkola sisobola naye nga mitingi ogyegaana teyaliiwo kati ebyo byoyogera tebikwatagana kubanga olaba essomero olikwese olaba essomero olikwese sebo leeta omulala kuba sebo sigenda kukkiriza talina confidence eyogera ssomero kati Great webale kuzimba kibwozi kyo naye ogambye olw'emirimu gy'okola gw'otidde okwogera essomero sikubanga nkyakolayo ate kakati gwatalina na confidence eyogera nti oli mu revolution nti okyakola kati Hydra how do we sebo just a second Idi Amin mbadde nsaba omusomesa addeyo mu kibiina akuba ennoni otuweeyo ku mulala Hydra Sebo neyanziza then today oluvaya tujja kuddewa Mr. Me sikoleka submission oba tuli mukadde kabi gena maaso nze nja kwebaza mukulu Nsereko emirimu gye gyakola n'abateesa bannange naye nze kati okusinzira bwendaba Uganda bweri n'ebyava mu kulonda nga tukyalimira nga DRA forms byabakama zikyamulemya okutimba ensi yeerolere ku bintu byeyakola nalabyeko n'abalamuzi nga beebuuza ku Electoral Commission nti naye mmwe bannaffe ebintu bye mwalangirira ebitagenda ku mitimbagano kiki olwaleero ate nga n'abalamuzi ababuuza ate be baalayiza omusajja kati ne tubeera ne twesanga nga ffenna tuli mu kattu olwaleero ne kinzizaayo mukulu Yidi nti akalulu kano okuviira ddala mukulu Museveni lwe yajja mu buyinza wano tewabaddewo kibayita kalulu nti gwateekako yenna oba kiggundu oba ono byabakama nti gwateekako gwawo ebiragiro kubanga byabakama ne bye yasoma byennyini mpaawo amanyi gye byava intaneti nga teriiwo ate kati era ffeffe be bamu era tugamba bannange 23 tugenda kudda 23 tukomawo tunoonya akalulu nze nno ŋŋamba ntya nze mu ndabe yange enkola y'akalulu eno nga tukyayina mukulu Museveni ne banne bwe baava mu nsiko ebyakalulu ndabira ddala nga ye Ssaawa
tukole ku kyali Tunisia ewa Ben Ali tulabike nga twenunula naye bwe tunaaba tukyali mu nkwawa za Museveni nga bwagenda bw'abaga amateeka bwe tugoberera amateeka ne tugamba tuli balungi nnyo mu kugondera amateeka bwe batukuba emiggo bwe batutta bwe basiba bwe babasiba bwe batukolako ebyambyo ne byonna okukwata abavubuka abato basula mu biseefu awuso bawolako ebirevu nga bwe tugamba nti era kale katugondera amateeka g'omusajja kuba banneetuukirize Honorable Nsereko nti NRM government yeina ababaka kumpi 307 ffe bwe tunaabira ababaka 10 tabu gyoyina eryemu eyo ye position ya party yo oba ye position yo ndi mu kuwandoza ndaba yange ya bintu nze nga bwe mbirabanga munna Uganda yes kati party yo bwe kinaagiremu okukola onoosigala okyaliyo mu party eyo oba nedda anti kamaleyo kubanga tuli mu kubaganya birowoozo ku nnyaffe Uganda nti mukulu yidde ekyamazima bino byonna bye tulimu ebyokugamba nti bannange Museveni atutegeekedde akalulu tugende tukeetabemu ffe nga bannansi okuvira ddala emabega yonna gye kabadde kajja kategekebwa mu 96 ng'ategeka era ne tugamba nti bannange tugenze mu kalulu abantu baffe ne basibwa abaana ne battibwa nga babattabe b'ebitongole ebyokwerinda ebyali badde bikuuma mu nnansi era ffe be bamu sitiru ne tugamba nti akatukwate engalabi zaffe tuddeyo kwegamba omusota ne gutulumira mu kituli kimwe emirundi 9 ne tugamba nti bannange guno omusota nga guluma guno omusota nga guwooma Bannayuganda tulekeraawo okwebuzaabuza tukole ekituufu kye tuteekeddwa okukola twabagamba nti bwe munaagaanira mu mayumba enkyukakyuka egenda kukozesa dikiteeta ajja abamenyere mu mayumba gamu yes mukulu Honorable Hydra problem sikaayana nakyo oyogera nakyo ekitebe kyammwe tomanyi we kiri Justin kubuza Honorable baddomboza ekitebe kyammwe tomanyi we kiri Esebo lwaki togenda awo n'obagamba tugende n'okwata Secretary General ne banno n'obagamba tugende tukozese ekkubo lino ani abaganye kuba teri ayimiridde mu kkubo lyammwe kola ekyo mukulu Honorable mbadde nzimpa omanyi tuyina ekizibu nti tuyina ebintu bibiri mu nkyukakyuka eno tuyina ba politician ne ba revolutionalist olwali tugamba mwalabyeko omukulembeze waffe nga abagamba nze bano siri munnabyabufuzi kitegeeza nti ye revolutionalist nti bano bapolitician politician yesuubirye abeera n'essuubi ng'agamba ngenda kutereereza mu sisitimu ya musajja omukadde ekyo kitagenda soboka ate ffe ba revolutionalist tugamba katwere kisisitimu kyonna Government webetula ku masiga 3 mukulu Nsereko ndako tewali awakanya kyogamba Hydra kyogamba is very right ani akuganya ogende nakasero omusajja omujje kani ayimiridde mu kubo lyo is it me who is it akuganya okola ekyo kye sinnakunenya mukama wange sinnakunenya Hydra Hydra tananenya Mr. Myabuze ekibuuzo nze ngenda kuganya ekyange Hydra flowing Hydra wamalirize mukolo yibi ani abaganye mu okwekungamu oba abantu 2,000 oba 3,000 mugende mu kimale ekyo yes kindeeta ku platform kuno newa mukulu yidi newa Honorable era mukisa gujja kujja nga tubazuukusa nti bannange sina kubazuukusa kubanga kati ekiriwo mukulu Honorable abantu baffe bwoboolaba nga bamenyebwa nga naawe ogamba bannange ndi muddugavu abantu abemmenyebwa abawejjire yes nti abantu bano abawejjibwa abamenyebwa abawejjire abanaku bebasendedde zi business bebasaanyirizaawo obulamu bwabwe ebyenjigiriza biba bifudde ne bituuka ku extent nga Museveni ye president omwana we Ame Commando omukazi ye minister we education muganda we Salebe bavunaanyizibwa ku bitavu by'eggwanga mukulu Nsereko nga tukyagamba nti tugende mu bululu nga dictator Museveni akutte budget y'eggwanga ffenna nga tuli nziramu kubuuza kino nfundikira kampumbe wumbe
Nedda towumba njagala obeere guided nziramu kubuuza kino. Kyogamba wanaabaawo yadde by election tojja byetabamu. Mukulu Nsereko nkugambye bwe nti bwe tunaabanga dictator akyatutegekera akalulu ne tugenda ne tukeetabamu kitegeeza omusota gugenda tulumira emirundi 9 mu kituli kimu. Kyenkugamba ki tuteekeddwa Mukulu Nsereko kukunga abantu. Anti kyengamba which is okay kati gwogambye tolidda mu kalulu tewali buzibu. Nze nnoonya olukumi olulidda mu kalulu. Gwonoonya lukumi olugenda mu kalulu kitegeeza nti gwe politician Muhammad Nsereko onoonya olukumi lwotwala mu kalulu. Kati ate nze revolutionalist nkugamba nze ekigambo teriyo weweyitira revolutionary ayogerera kuno revolutionary agenda n'alumba Nakasero ne mutandika. Anti yensonga nsigenda genda nze kaye ensonga lwaki nkukoowoola Muhammad Nsereko nti baganda babali mu kumenyebwa mu lubigi. Kati Hydra kyoba okola kakati naawe kunga abali kuno bakwegatteko abalala 10,000 nze kansirike kati kungayo 10,000 naawe otandikira awo buli omu avuge fronti ye gwe vuga eyiyo naffe tuvuge eyaffe tewali ayimiridde mu kkubo lya munne. Okay. Nanti kakati yes. Haidwa. Yes. Nkwegayiridde. Soka tuweko Mr. Me. Nsaba ekibuuzo kimu eri honorable. Nze wama Hydra lwaki nzikaanya naye yagambye bo beetegese genda kwekalakaasa. Hydra kunga banno ffe kye tujja okukola teri abasiikiriza mulumbe. Okay, Mr. Nsereko. Alhaj. Once again, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati muganda wange nze okumala ebbanga ddene nga maze emyaka 2 seeba kakiro ntandika saa 7:8 paka essaawa zino ate nenvawo ne ngenda okukola eggwanga lyange linnuma. Haji nagambye nze siriwo kati lwa political party ndiwe ng'omunnauganda naddala e working Ugandan. Nze ndaba strategy nasoka ne analyzing enfuga gye batufuga yeno eri emabega wange si kyekyo Haji nyini sebo eyo enfuga yefuga ensi yonna gye bayita capitalism. Webale nnyo. Kakati mbadde nteesa tefuga Uganda yokka ne mu America yonna yefuga. Njogerera mu Uganda wano wendi kati mbadde nteesa Goloza oku ateininga change mu Uganda. Why don't we concentrate on the working Ugandans? At least netutambuze enjiri. Netukwataganira wamu. Regardless of which political party kuba fena tulumizibwa kyekimu. Netukola at least 1 power 5. Netusika namwe abaina knowledge. Abaina knowledge mu nfuga eyo abaina ne abatusinga okutegeera abasoma okutusinga sifa aba P3B second term no netugamba kakati eno time ya kusomesa ku economics netusoka to identifying kirwadde obulumi obutugattira awamu nga tebwawudde party ki political party ki naye nga tuconcentratinga wano wansi. Haji Nsereko ne tusinkana ne tugaba kati okay tuli abantu 30 n'ogamba kakati tusome engeri ki gye batumenyamu oba engeri ki emirimu gye gitumenya nga bafuna n'osomesa abantu 30 ne bavawo ne notice nga bategedde ne tuwa abantu assignment ne tugamba each one teach 5. Buli omu agende akwate 5 beyekakasa abasomese kye tusomye eri ne bali bakubirize bwali bakwate 5. In that what we are lacking is kangambe kwe kumanyisibwa obuzibu bwa system obwo buliriddawa
bani ababututuusaako obulumi obututuusaako bani ababuleze kubanga bwe tugamba muno we go in a military way tetusobola we don't have firearms bwe tugamba we should use violence tetusobola all we need is uniting the working class newe tufunako like 80% through dialogue manyi weba wetufuna the real problem netuza identifying netuzisomesa in its depth n'omuntu omulimi owa wansi n'akitegeera automatically they will start creating groups mu regions nga bonna balina obwetaavu bw'okusanga liido oyo akisomeseza nga totawanye just one power 5 Haji okiraba otya? Well, I don't think to idea you see. Toko omuntu omuse wantu ojja muleeta waggulu. It's not a matter of crowding. Not I'm trying good mbadde kyatamugira eno puzzle gye bansindikidde. Okay. Yeah. But I'm muting. Ani atemutinze. Tofa kujjuza katuuti. First tulinde omulalo ojja mujja mukomu. So yeah. Badde nkyajjuza kapazo ke babadde bampeereza. So you have a point. So your point goes back to the same thing, building. Okuzimba. Buli wabaawo okuzimba kitegeeza ogenda progressively. But you can't build something that is leaderless. There must be a common ideology, common agenda, and common leadership. Kubanga abaganda bavulina olugero oluganda nti olugamba nti ezibuuka zitalaganye zikubagana empawa. Naye bwe muba mulaganye zikubagana empawa. Kyova olaba nti buli omu abeerako nekyaleeta nga kirina ekyomugaso. But there must be, repeat again, common agenda. You know, common objectives. Then the common agenda on how to achieve that objective. Then the who must lead. The objectives or the agendas. Then when and to where. If you don't answer those questions, you cannot achieve anything. The what? The who? What? The when? Why? The where? Who? The W. And the so what? So, assuming mwekalakasiza tomorrow, and then another military general takes over, Uganda would have gotten a change, but it would not have been changed. That is why some of us ombuziza nkuyambe. Lindako ambadde njagala kudirectinga. Banja kudirectinga ku my aim just to cause a economic shutdown. Sigama muno kwekalakasa. Just sitting home. Ne muvjayo fatuwemu nga mumanyi mbuno message egize economic sit down twesenyuwe emirimu. Genda maaso tandikirawo Haji. Kankuwe lwaki you need to follow data and statistics. To create an economic shutdown, you must understand 65% of the population eyamba mu Uganda ekola mulimu ki. You have 65% of your people in farming. Yeah. So you're talking about, yes, bana abasigadde, you have government employees. Yes. Bagenda kumpi 48. Can they afford to stay home?
and not fear to lose their jobs? When just one abadde wano ng'akuga sisobola kugamba gye nsomesa njagala akalimu kange. Do they have that courage? Do you think a doctor will come out agambe nti sijja genda ku mulimu? I think you need to think. Yes. Then you have the second category, banneekolera gyange abeekozesa. Agulawo akaduuka ke, awa omusolo, bw'amala okuwa omusolo, landlord amubanja. Can they afford? Do you see them coming together to say tetujja kukola? Omulala, the biggest bunch of people are the 1.2 million border riders abasaabaza abantu. Kati bano abasaabaza abantu, they can only work nga bano bakkiriza okugenda okukola. Kakati, in the absence of trade unions ezibagatta nti eno Uganda Transporters Association, because in capitalism kye basooka okubaza trade unions. Trade unions zisuula governments mu socialist countries nti ekibiina ekigatta abakozi b'oku nnyonyi kirimu abantu emitwalo ebiri b'ekyanze, ennyonyi zonna ziyimiridde, baagala kubongeza musaala. Eno toyinza kubeera yadde na kibiina kigatta basomesa nti kiina kye kisobola okukola. Yonatu. Kubanga bakikuba ne bakyabuluza. Yes, sir. So, unless you build up those structures like you've said, and they form part of your national party and the national outlook, then basobola okugenda ne bacompetingire before ne mu Yonatu, and they come up with a voice. As it is now, I'm not saying it is not possible. But I'm only telling you, teriyo akuyimiriridde mu kkubo nti Idi Amin ye bw'aba alowooza nti kye kinaasobola, alhamdulillah, naawe tukuwagira mu mbeera efaananako bw'etyo. Kwata abasuubuzi, abavuzi b'ebigaali, abakubi b'engatto mu informal sector, abakola ki, ba transporters, because for business to go to a standstill, be ba transporter bokka obutajja. Transporters bokka. Yeah. You don't need to run far. Aba transporters n'abalimi, if they put the country on standstill, ebeerako kubanga ekiri mu nsi ziri endala, people do not have subsistence agriculture. Bali balinda anaaleeta eŋŋano, anaaleeta ki, abeera omuntu omu. Yeah. That is why it becomes a little bit difficult in our own setting, but it's not impossible. I'm not saying it's impossible. So, if you're of that view nti gwe kino kisobola otutuusaawo nga gwe kyoyagala okukola, tandikayo n'abantu baasatu. Ffe tetujja kuyimirira mu kkubo lyo. Naye nze nkubuulidde ekyange. Ekyange kyabo 1,000. It's simple to understand. Naye bw'oba olaba nga ffe tukulwisa, gwe ng'okola ekikyo. Sikyakulwisa Haji. Sigamba gwe nti waliwo bali abagambye okimanyi ekyo ekintu wetukiteekamu agambye nti mwe bansereko temutuza mu byaba abakama. Mu myaka 5 tewali buzibu. Hydra ng'akuŋŋaanyayo ababeekaze Kwinsiki, Paniki ne baani babadde okwo nga bakomentinga nga bagamba nti ffe tulumbye sayidi eno nga nabo batambula. Ekiri kye nagambye nti teri asiikiriza munne. Nze Hydra sikusiikiriza. Kwata banno 1,000 abanaakukkiririzaamu. Buli omu omusana agulako okusinziira w'ayimiridde. Kiterezeemu katini awo mukulu. Naye nga katini mukulu Yidi. Gundi abadde akyagala kubuuza ne Guni ne Peter. Babadde basindise dda bambi Gundi request zaabwe. Kasita tukyaliwo Hydra. Bamugumikiriza. Mr. Me, are you there? If you're not there, Peter, go on. Nze kyange si kibuuzo I have a question. Just a few minutes. Justin.
Okay, but Peter Bumikiriza ladies first. Gena maso. Madam Ssaawa. Just kakati nze njagala kubuuza mukulu Nsereko. Inti because muwulidde all of his submission rotating on political party. Kati awo wenjagala okubuuliza Honorable Nsereko. Uganda nga woogiraba. N'obusibe bwe tulimu because ffe tuli mu captivity. Buli kimu kiri captured. Honorable Nsereko, do we really need political parties? Nti ewatali political parties, we shall not free ourselves. No, you want me to respond to that? Yes. That is for starters. Let's begin from there. Let us start from there. You're an amazing person. Let me also just ask a simple question. The answer is no. But also the question, do you belong to a political party, Nyabo? Yes, I do. So why are you asking me whether you belong to political parties when you already belong to one? No. Mukulu Nsereko, don't try to divert me. No, you're saying, do we need the political parties? And the question was, as do you of now, belong to? because do you belong to one? Nsereko, Why do you think yours will be the last and final? Just because it's yours? I'm not saying. I've not told you that mine is the last. No. Because at the end of the day, we want to find an everlasting solution to Uganda's status quo now. Yes, you have a great point, madam. That's why I asked, because you said, do we need political parties? I also said, well, you might think yes or no, but I also asked the question, do you belong to one? Then you said yes. Back? So, since you already know that political parties are not important, what is your solution, madam? Okay. I would think if we are to reason as Ugandans, abalaba obulumi bwa Uganda. Yes, ebibiina by'obufuzi one tukyagala ati we want to have leaders. Now that we have political parties that are ready with leaders, we as Ugandans, Honorable Nsereko, now you're here as a Ugandan, not a politician in the first place. Njagala obeere wano nga munna-Uganda. Era ze wano ewalife banna-Uganda abata seeking any political position. But we want our country ngeri changed. Tuve mu busibe bwa Museveni obw'emyaka 4 and still counting. Kakati we tubanga nga tujjanga banna-Uganda. Tusobola okuputinga awe eno gundi eno ideology y'ebibiina because political parties buli emu erina ideology ya njawulo. At this time tuyinza obutatuuka ku kye twagala kati nga tujjanga banna-Uganda. Can we unite Ugandans not basing on any political party with its ideology? Wabula tunoonye solutions as Ugandans. Because Mukulu Nsereko, any political party, ebeera na ideology ya njawulo. Okay? Naye kati if we unite Ugandans, kubanga eggwanga Uganda lyetaaga banna-Uganda si bibiina. Banna-Uganda abali united, wali wagambye oli we yakubuulidde ku gundi n'omugamba nti inze ekyange inze kanoonye 1000 nduzimbireko. Honorable Nsereko, that selfish tendency etutuusizza wano we tuli. Abantu okweyagaliza. Kakati si kibi okweyagaliza kubanga n'ebitabo bye tusoma bitugamba okweyagaliza. Naye tweyagalize eggwanga eryawamu. Tusiigeko ekifaananyi ky'eggwanga eryawamu. Kubanga n'engeri ebibiina ebingi gye bikolamu under Museveni si yeeyo. Political parties tujja ziddamu zitambule nga we zirina okutambula nga tumaze okwetagguluzaako ekizibu ekitumalawo ffenna. Tuziteeke ku mutendera kwe tujja okwetaaga Honorable Nsereko.
Gwaneno igwe okutugamba nti kati gwe eyo ecological party oli after kunoonya 10 ogende ng'ozimba still okuliyetingamu obubinja buli mu 7 bwazza kuliyetingamu divide them along political parties gwe wefugira ebibyo okitegedde. Can we do away with that tendency of njagala kubuuza you know why I was systematic in asking you. So was it wrong for you to set up a political party and even join it? So Chogamba Museveni, you are setting up a political party to divide Ugandans? Mukulu Nsereko, in the first place, I do not own a political party. But you belong to one. I do not own. I belong to one. Ask me why. I will not ask you why, because you're saying political parties are not important. And therefore, if I want to agree with you, have you left that political party as for now? You don't belong to it? My answer is yes. Okay, so you don't belong to any political party as for now. I'm not saying understand me, Honorable Ssaawa. I know you want oyagala politikenga your chair, but understand my point of view. No, I'm not the only one misunderstanding. You just make your point clear. Ogambye political parties are not important. And if you want to persuade me to agree with your position, the only question I'm asking, do you still belong to a political party? When I asked, you said yes. So you but can't Mr. have your Nsereko, this lady does not own a political party, but you own. She doesn't one. Need to own. Why but are she you has the right incarcerating her? To belong or not to belong? No, I said I do not own a political party. She doesn't own a political party. Political parties are not owned. Political parties are public institutions. But you own one. You own one. No, and I don't own a creating it, and your view, you're driving Uganda is that without a political party, where I have to okay. Let us help our sister understand. People don't own political parties. People lead political parties. They don't own. But it is yours. Okay, she doesn't need one, but you need one. 1 minute. You need one, okay. If you want me to put it that way, you need no, one. I don't want you to put it that way. That is how Mr. Nsereko, you are the co-founder, you are the vision bearer, and you are the one who is leading that political party. Yes, a political party, making it your party. This clear. I think we need to understand. I'm not the co-founder of that party. I also just joined. Okay, if you joined, you are the president of that party as we speak. Correct. That means I'm a leader. I'm not the owner. Perfect. And this young girl is no leader of any political party. Yeah, but she has a choice to belong to. And she's seeking advice from a senior person, and you are trying to incarcerate her being a member of a specific political party. She's trying to give her view. I think let me respond to her. Now, why don't you just answer her questions instead of incarcerating her being part of the political party? I don't think I'm responding to you, sir. When your chance comes, you will speak. And I will not keep quiet when I'm hearing that you are trying to change. There is a moderator. Reverse psychology here is working on people. You know, he either drops you so that I feel like she needs the support. She needs the support on this. It is a question she has asked and she needs the answers, and you are passing the other side. Answer the question, simple. She says she doesn't belong to a political party. Mr. Nsereko, simply, she was meaning at this particular time, protect me, I land where I want to land. And we come together as Ugandans, regardless of which no, we party. cannot. We cannot. I cannot change my mindset because she doesn't seem to understand anything. Nsereko is assuring us that for him is a politician 001 and he does not taina mutima gwa gwanga nti bannange gwanga werituse tusoke tuteekeko ebi. No. The problem is not understanding. Who is a politician? Okay. He's someone who leads people who has been selected as a leader of If I lead a political party, I'm a politician. Definitely I am.
kati nze nkugamba ojjenga munnauganda because ekibiina ekyo newono kikule lindako nsereko lindako ekibiina ekyo newono kikulembera as of now where you want to lead it tekigenda kuyildinga bibala nga tukyalimu ono paradox ya Museveni. Yeah, but that's what I'm saying, madam. It's okay. If you think ekyange kyenkola kyekikyamu wekola ekiki ekituufu. That is where I want us to shift. I want us to shift. Owulira that statement gyokola mbugwekola ekikyo obwo bwannaakulyakaani tuseseetukewo Nsereko. But you see that is the problem you're also having. You see, for you to think that when I tell you when we build and reach 12 million in 5 years is not the right way. Nsereko, we've had political parties. Which party did you hear? Tetunnaba na kuzaalibwa kimanyanga 1996. DP babaddewo, but nothing has changed. Kati can we shift tugambe tumirirweko eggwanga lino nti after nga twetagguluzzaako obuwambe bwa Museveni tunaddayo ne tukolekitinga ebibiina. That is why I asked the lady with respect, do you belong to a political party? N'agamba yes. A moment. Gundi Idi Amin katono nnyo. Omanyi bwe tubeera mu argument zino eno show genda ku losing meaning nga Justin ne Honorable Nsereko bayisinganya ebigambo the way they are. Fabawuliriza n'abagoberera tugenda kumaliriza nga kiruzinze meaning. Tusuubira nti nno ba Justin olina kyoyinza okukakasa Honorable Nsereko kubanga mu buteeketeeke bwe wa Honorable Nsereko n'ebbanga lyamaze mu byobufuzi era nga adiringa ne General Museveni ayina buli kakodyo konna okwandolingamu embeera eno eriwo. Sinakindi ayinza n'okumaliza nga akunyizizza ne mmaliriza nga mwataakinze nga mweyisizaamu n'amaaso. Ekiyinza sokoterezeemu. As a matter of fact, he's a lawyer. Byonna nga tubigasewamu. Byonna nga tubigasewamu. And the way he's replying, yes, replying mugundi mu terms of laws oba mu magezi agakozesebwa baloya. So the reality is, the simplest question is, or the simplest question could be, can we come together as Ugandans? We first remove the stumbling block, then we go back to our political parties and we play yieldful politics mu ggwanga lyaffe. But according to my understanding, okusinzira ku ntegeera entegeera yange ng'omuntu, political parties tekyandibadde kizibu kya Uganda. Senga tubadde nga bannayuganda tutegedde obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tulina ku Uganda yaffe. Ssaawa ya leero bamenya abantu amayumba n'ebintu ebirala. Teri political party yaganye bannayuganda kukozesa mu kisoogo kugamba nti nno nedda ekimala kimala temugenda tufuula mu mboze mu nsi yaffe. Era bannayuganda be bamenye Uganda yonna balina be batulugunyizza mu buli butawuni mu buli byalo. Senga bakozesa eddoboozi limu ku kimu ne bagamba nedda. Nafa wano batumenya be bamenya mu Lubigi be bamenyawo ne bamenyawa ne bakozesa omukisa ogwo Uganda yonna ne bagamba nti nedda tusituke kimala Museveni vaako otufudde masikini mu Uganda. Sisuubira nti waliwo political party esobola okigaana. Wabula bannayuganda ngaffe tetunnaba kuzuula buvunaanyizibwa bwe tulina mu Uganda. Nsereko oyo golaba president wa PP wa political party eyo njerabidde. Honorable Nsereko. Once a honorable is always a honorable. Yes, I'm sorry. Nekituufu. Era Nsereko asigala Haji Nsereko. Asigala Haji. Mu bubwe nga ye omukulu w'ekibiina n'ensonga ze yasinziirako mu kutandika w'ekibiina. Fe obusungu bwe tulina ku General Museveni twakiraba nti nno nteekateeka ya Museveni okwongera okubuzaabuza abantu. Yensonga lwaki yavayo n'akiteekateeka era n'akiteekawo n'existence. Naye waliwo side wavaayo nina ka video ke nalabye ng'ayogera nti Simabaalwa nga ayogera nga alwanirira abantu lwaki babagoba ku ttaka. Yes, I'm shorting it. I'm making it short. Waliwo waayinza okuvaayo
mayijukira bannabyabufuzi baagala nnyo okublacking around abantu babawanewane nnyo n'ayogera ng'alumirirwa abantu naye ssaawa y'okwogera omulabira ddala ng'alina obulumi buviira ddala ku ntobo y'omutima gwe ssaawa ya actions tosobola mulaba ng'alinnyeewo wadde ku gundi ku sayiti okwo akakavuyo we kakolebwa bimala kuggwa ne bamanya nti no biwedde n'akomawo okulyoka okusaasira abantu n'okubaduulira ng'alaga nti ali ku sayidi be bannabyabufuzi enkola yaabwe the hypocrites so tosobola mukonvinsinga kubanga ye is a hypocrite nga munnabyabufuzi ate tasobola kukikkiriza kubanga ayagala that prestige neyanziza musibe bulungi kale ekirungi kati muwuliriza kati yamaze agambye utinga omuku omu naawe I was still submitting. Just interjected. Patient, eh? Let him first respond. Let him first respond, then you come in. Yeah. Mbadde nsaba kale bonna boogere omulundi gumu nja baddamu ng'oli bw'amaze muwe Justin ayogere sijja ku responding eri omukuomu. Okay, Justin maliriza. Justin. Yes, nze lwaki interjecting nga trust amaze because abadde runninga mu kiki kyennyini kyembadde nkola ki kyenjagala honorable addiremu ddala lumu nti bwe tumala okutegeera honorable Nsereko nti ekitutuusizza wano we tuli kibaddemu ekintu kyakweyagaliza n'ebibiina bino political parties zizanye nnyo that side kati moving forward nga twagala Uganda n'ebibiina ebyo bye mwagala okukola byeyagalire oba bifunctioning nga we birina functioning tusooke tugambe nti kati tujjenga bannayuganda bwe tumala okununula eggwanga lino honorable Nsereko ecological party egenda kutambula nga bw'erina okutambula n'emirimu gyayo gigenda kutambula bulungi nga bwe girina okukola ki nga bwe girina okutambula naye kati nga tukyali mu Musevenism twerimba Okay, that's your point. Nange kyenabadde ngamba tusooke tukuŋŋaanye ng'abali wasa n'omulala bagweyo sigenda kuddamu omwomo. Mukulu ngenda kukola submission kange mbalamusizza amakya amalungi mwenna. Mukulu idi oyinza okuba nga oli ku kompyuta awo bwabeera walina kompyuta nyamba nteremu bwabeera wali ku kompyuta nyamba nteremu ekigambo softry SOPHISTRY wali bwagirina nyambe so Typing out. So software. Software. SOPHISTRY. Ekyo STRY. Yeah. Kyawedde dda oyagala explanation yakyo like definition. Meaning yakyo. What is software? Software is a logical fallacy presents in formal arguments. It is the use of fallacious, fallacious superficial arguments. In other words, a sophism is a false statement that appears to be true. It is assumed that sophistry is used when one means to deceive, and sophistry is usually considered to be deliberate. Okay, kakati engeri ennyangu abamu bajja kugamba nti is the clever deceptive reasoning or argument superficially plausible actually naye ng'eri invalid naye ng'agikozesa akuteeka mu mbeera ekulowoozesa nti byayogera bya kikugu era ayinza okumaliriza ng'akudrivinze n'akuteeka mu layini gy'ayagala.
bw'osoma akatabo 1994 aka George Orwell mulimu bakarakita abafaanana bwe batyo. Mukama wange waliwo kano nzikiriza nkakusomere bagambye nti sophistry is the use of clever deceptive reasoning that sounds convincing but it is logically flawed. Okay, ekyo kyembadde nnoonya kakati mu katabo ako 1994 weebunyo nno omusajja yakawandiika ndoza 1994 ninawandika 1994 akatabo ako mulimu characters ezifaanana abantu abo nga bamukulu Nsereko era bw'obalirira ennyo ayinza okujja ku mutimbagano ngaawo n'abasanga mulina topic gye mubaddeko n'abadrivinga ne mumaliriza nga topic gye mwabaddeko mugivuddeko muzze mu question and answer naye nga ye gye yabasanzeeko mwagivuddeko dda n'olwekyo kikutwalira obuvunaanyizibwa n'obukugu obw'enjawulo okusobola okutegeera abantu ng'abo era bw'omala okubategeera oluusi kiyinza okukuyambako buli lwe batandika okwogera n'omanya wawe bagwa ebiseera ebisinga olimirwa yekola y'abapulato ebiseera ebisinga omuntu kwe tuyinza omumeezalingira obulambulukufu bwe is consistency. How consistent that person is mu buli kyaba akola. Tulina bannabyabufuzi bangi abatulimbye era ffenna tukkiriza nti bannabyabufuzi in most cases balimba naye wabeerawo n'abantu b'osisinkana nga consistency ye oyinza obutagiwakanya n'ogamba ono omuntu gwe njogera naye newandibadde munnabyabufuzi but at least consistency ye ngirinako bwino. N'olwekyo badikiteeta mu nsi zonna bakozesa era akatabo ako ndowooza kakwata ku dictatorship rule bakozesa abantu kikula bwe batyo kati buvunaanyizibwa bw'abantu ababa basobodde okutegeera okusobola okwidentifyinga abantu kikula bwe batyo ne mutandika obutabawaaki makulu kuba yagalaganda bajja kuvaayo nga boogera ebintu ebiri convincing nga biri logical but to identify the fallacy within the logical fallacy mu bintu byabwe kikwetaagisa okuba nga naawe omanye okumanya bane musibe bulungi Ssaabasajja Kabaka wangaale. Amina wangalire ddala. Yamini baleete bonna bagweyo bonna mu layini. Ate mukulu Nsereko togenda ate naawe tumanyira bubanyizi ddamu buzzi bibuuzo gamba ffenna mu layini respond to people my friend. We are not a bunch of bananas that you are going to be like Balete, my friend, respond and others will Mr. also Nsereko, do that. you can finish up with those ones first. I will not. Nkugambye baleete bonna mu layini bw'oba Nanga I'm putting up a campaign on this platform. I'm putting up a campaign, Mr. Eddie. Justin, 1 second. Justin, on behalf of the people who are... Okushyokudda mu kalulu ati honorable gogenda ko esanjawulo ki eyawukana ku y'abalala kubanga byonna bye bakoyesezza era ndaba ye muwatwa gwe gumu gw'oyagala okuyitamu ogenda leeta gwe nga njawulo ki eyawukana ku kateeba gwe tubaddemu. Sharifa mukyala mugezi nnyo ekibuuzo kye kyamagezi era njakiwa ne priority naye kabasooke baggweyo. Honorable nsaba nsonyiemu katono ensonga yange ebadde ekwatagana ya mukyala Sharifa naye okugibankinga apu katono akalulu akazze kabeerawo emirundi mingi bakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo bazze bakunga abantu mu mbeera y'emu gy'oli mu kugezaako okukunga abantu babeegatteko ne bakeetabamu era kazze kabuzaabuzibwa emirundi egy'enjawulo semuwe ne 2031 tukisoma